I want you to listen as we study the book of James. James was one of the earliest books written after the gospel. And James was answering the question, what does a follower of Jesus live like? How is it that he lives his life day to day? So James writes out this very, very practical book. It is very practical in the same way that the book of Proverbs is very, very practical. So the first thing that James begins to talk about is how does a follower of Jesus react to difficulties in his life. In James chapter 1, in verse 2 through 4, it says, "Consider it pure joy when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work, so you will be mature and complete." gundi eyokubiri sula eyokubiri paka eyokunya egamba olwomuntu alina bayibuli y'oluganda tusomeremu wanju yakobo esooka gundi eyokubiri paka kunya ane na bayibuli y'oluganda tusomeremu 2-4 biri nedda yakobo esooka James 1-2-4 Yakobo esooka 2 paka 4 yeni bane batusomera mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe muna asoma Yakobo 1:2 paka 4 ekitabo kya Yakobo essula esooka Amina. There are times in a follower of Jesus' life where things are very difficult. Waliwo biseera by'omuntu agoberera Kristo ng'ebintu bizibu mu butuufu. But that doesn't mean that God doesn't love them. Tekitegeeza nti Katonda tabaagala. One of the things that God does ekintu ekimu Katonda kyakola oba abaana bafuna abasirisaako is that he uses difficult times to teach us things. Katonda akozesa ebiseera ebizibu okutuyigiriza ebintu. For instance, if I ask God to make me more loving, Mukama bwe manjagala nfuula omuntu ayagala ennyo ayongere okwagala mu bulamu bwange, he is going to put somebody in my life agenda kuteeka omuntu mu bulamu bwange that is very difficult to love. Agenda kuteeka omuntu mu bulamu bwange omuntu omuzibu okwagala, like Sarah. nga nze. That way, God can begin to work in my life, not only to make me more loving, but to show other people that God is at work in my life.
Mukama oyagala kuyigiriza okwagala ajja kuteeka abantu bulamu bwo abatali bangu bakwagala. Kati mu nkola eyo Mukama akuyigiriza okwagala. So even though there are difficult things in our lives, as followers of Jesus, we understand that God can use those things to make us more like Him. Tinawakubadde tuyita mu kaseera olumu akabaka tukyokooza, Katonda akozesa akaseera ako n'ebintu ebyo okutwongera okutufuula nti tufaanana ye. So rather than being angry and rather than being bitter and rather than being mad, we have an attitude of joy, understanding that even though it is difficult, God is at work in our lives. Mu kifo ky'okukozesa akaseera ako okunyiiga, okufuna obusungu n'obutasonyiwa, kituyamba okumanya nti Katonda alina omulimu gw'akola mu bulamu bwaffe mu kaseera ako. Look in James chapter 1 in verse 12. Listen to what James has to say. James lumu 12 kwetaba omuntu akusomerako nate. Bannange tuguliza tandika sebo. Amen. So one of the ways that we see that a Christian, a follower of Jesus, is mature is how they respond when things don't go their way. Engeri gye tupima omuntu okubeera ng'akuze mu Katonda, mugoberera Katonda, y'engeri gye beeyisaamu ng'ebintu tebitambudde nga bw'ayagala. Now, each one of these things that we're going to talk about is something that the leadership of the church ought to be looking at in their people. Ebintu bye tugenda okutunulako bye bintu ekkanisa bye tulina okubeera nga tutunulira mu bantu baffe. They ought to be able to see the up-and-coming leaders and watch them, how they respond to difficulties in life, and see if they are mature enough to be a church leader. Abagoberezi mu Kristo, abakulu mu Kristo balina okwetegereza abantu basubira abanaakulembera ekkanisa engeri gye beeyisaamu ng'ebintu tebitambudde bulungi mu bulamu bwabwe. For instance, take Pastor Alex. Kati wetegereze kutwala nga Pastor Alex. Pastor Alex cannot see. You know this. Omusumba Alex muzibe mukimanyi. But if you see him and talk to him, you do not see any bitterness or anger. What you see is joy in the midst of a difficult situation. Nga bw'olaba musumba Alex muzibe naye ate buli omulaba tolaba bukaawu mu bulamu bwe, olaba omuntu nga musanyufu mu mbeera ze eza bulijjo. Sometimes when things don't go our way, ebiseera ebimu ebintu ebitategenda nga bwe tubyagala oba bwe tusuubira, we get mad and stomp our foot, tuliiga wansi ne tugwa n'ebigere, and we begin to cry like a little baby. ne tukuba emiranga egy'enjawulo. N'okaaba, ani manyi okukaaba wano andageko. That is a sign that we are a baby in Christ. Ekyo kiraga tuli baana babbeebi mu Kristo. And we are not ready for leadership. Era tetunabeera kubeera beetegefu kulembera. Let's look and see what else James says. Bane tulabe ekirala Yakobo ky'agamba. In James chapter 2 and verse 8, Yakobo 2:8, listen to what James says. tuwulirize. Bambi atusomera taata. naye bwe muba mutuukiriza etteeka lino eriringa kabaka w'amateeka nga bwe kyawandiikibwa nti oyagala Katonda nnyo nga bw'oyagala wekka okola bulungi. How does a follower of Jesus treat other people? Bana nga bagoberera Kristo, abantu abalala tubayisa batutya. Do they treat other people as less than them? Do they? Go ahead. Abantu abalala tubayisa nti tuli waggulu bo bali wansi.
Do they walk into church? tutambula tuli waggulu bwe tutyo bwe tutyo balageko abantu abamu tutambula mukulema engalo. Do they have their nose up in the air? Ennyindo zaabwe ziri waggulu mu bbanga. Do they think that everybody else ought to do what they say just because they're... balowooza nti abantu abalala balina kukola bye baagala? No! They are not mature in Christ. Awo kiraga nti omuntu takuze mu Kristo. A person that is mature in Christ will be a servant. Omuntu omukulu mu Kristo abeera asaavinga abantu abalala. Not demand that people serve them. Tebagala abantu babaweereze, baba baweereza. They are humble. Baba abantu nga tebeewanika. They don't show favoritism to the rich. Tebasosola ku bagagga n'abaavu. They treat all people with dignity and respect. Abantu bonna babawa ekitiibwa. James talks about when a poor man comes to church, Yakobo egamba omuntu omwavu bajja mu kkanisa, they see him come in the door, bamulengera ajja mu mulyango, they look him up and down, ne bamuyisaamu amaaso ne bamupimaapima, and they say, "Here, let me give you a seat in the back." ne bamugamba jangu otuula eri emabega. But when a rich man comes, Omugagga bw'ajja nga bamusanyukira, has lots of money, alina sente empitirivu, they say, "Get up, get up, get up, let him have the front seat." ne bakugamba vaayo yono omugagga atuule. That is not what Jesus says. Bannange bye Yesu si byayogera. Jesus says you treat the poor man the same as you treat. Bayibuli egamba omwavu n'omugagga tubayise kyekimu. That is a sign of someone who is mature in Christ. Ekyo kiraga nti tukuze mu Kristo. By the way, I didn't make you get up and walk across the room. Entambula zigitambudde naye omukulu agamba nti bannange ekiraga nti omuntu akuze mu Kristo, abagagga n'abaavu bonna tubayisa kyekimu. Amiina. The pastor and the leadership of the church, Omusumba n'abakulembeze b'ekkanisa as they look out for leaders that are coming up, nga beetegereza balonda abakulembeze abato abajja, ought to be able to see how people treat other people. balina okwetegereza engeri gye bayisaamu abantu. And if they're showing favoritism, Bwe baba balaga nti basosola, they are not ready to be a leader. omuntu asosola aba teyeetegese, aba tannatuukirira kubeera mukulembeze, Not yet. aba tannaba, They need to grow a little bit. baba bakyabulamu okula, They need to season a little bit. bakyabulamu okula They need to n'okutegeera, learn a little bit more bayetaaga okuyiga, and let God come alive in their life. balabe Katonda ng'ajja bupya mu bulamu bwabwe. James! Banaye mukitegedde ekyo? I said, James! Woo! James! Oh, baby, go! What else does James have to say? Ki ekirala gy'omwami ono kye yayogera? James Yakobo wants to know ayagala kumanya, how a person uses their words. ayagala kumanya omuntu akozesa atya ebigambo bye. James chapter 3, verses 2 through 6, Yakobo 3:2 paka 6 it says, egamba, tata atusomera, kubanga bwingi tusobya ffenna yenna bw'atasobya kigambo ayinza okuziyiza era n'omubiri gwe gwonna, naye bwe tuteeka ebyuma eby'embalaasi mu mimwa gyazo tulyoke zitugonderenga, tuyinza okufuga emibiri gyazo byonna. Laba, era n'amaaso newankubadde nga manene bwe gati, era nga gatwalibwa empewo, n'amaato newankubadde nga manene bwe gati, era nga gatwalibwa empewo ez'amaanyi, enkasi
katono ennyo ebagoba yonna yonna okugoba kyasiima kwagala. Era n'olulimi bwe lutyo ekitundu ekitono ekwegigiriza nnyo. Laba emico emingi egyekalidde awo obwogebwa akalira akatono kwekatyo n'olulimi luto. Ensi ey'obubi ebitundu byaffe ebirimi olw'obona ku bulimi bwonna era olukoleeza namuziga olw'ebitonde byonna era olukoleezebwa geyeena. Now, James gives us 6 illustrations of what the tongue is like. Yakobo atulaga engeri mukaaga olulimi engeri gye lukolamu. When you have a horse, you have a bit in its mouth. Bw'oba olina eŋŋami You have in the horse's mouth. bw'obeera n'embalaasi nga mulimu ekyuma. Okay. And so if you pull it to the right, the horse goes this way. You pull it to the left, the horse goes this way. Gy'ogisika gy'edda okusinziira ku kyuma ekiri mu kamwa kaakyo. Your words will determine which direction you take. Bannange ebigambo bye twogera biraga obulamu bwaffe gye bugenda okugenda. It also says that it is like a rudder on a big ship. If the ship is going and the rudder moves this way, it steers the ship. N'agamba olulimi luno lulinganga oluvuga eryato gy'oluzza gye lugenda. It also says that the tongue, words can start a fire that can destroy people and buildings. N'agamba olulimi lusobola okutandika omuliro ogwonoona ekizimbe oba abantu. It also says it's like a snake that can bite you and poison you. Agambye n'olulimi luno lulinganga musota lusobola okuluma n'ofuna obusagwa mu bubiri eddakiika eyo yennyini. Olulimi lulinganga musota lusobola okubujja n'ofuna obusagwa mu bubiri eddakiika eyo yennyini. And it says it's like a freshwater spring. It's salt water and fresh water come out of the same spring, and the answer is no. Agambye nti era olulimi lwe lubeeranga ensulo z'amazzi. N'abuuza nti amazzi amabi n'amakyamu gasobola okuvaamu mu kiseera kye kimu, n'agamba nedda. The 3rd chapter of James is all about our mouth. Yakobo 3 eyogera ku mumwa gwaffe, ku lulimi lwaffe. The words that we use. Ebigambo bye tukozesa abooluganda. Now this is Chinese cabbage. Zino ensigo bazita Chinese cabbage. And inside here are seeds. Munda muno mulimu ensigo. If I take this seed Bwe ntwala ensigo zino and I plant it in the ground ne nziteeka mu ttaka and I water it ne nzifukirira and I keep the weeds out, ne nzigyamu ebirala, what can I expect to happen? bane kiki kye musuubira kye nnaafuna? Cabbage. Cabbage. My words Ebigambo byange are like seeds. biringanga nsigo. If I'm spitting out bitter words, Bwe mba njogera ebigambo ebikaawu, nyumba n'enyumba neneetika ennyumba. I can't expect sweet things to come back. Sisuubira bintu biwooma ate kukomawo nga nze njogera bikaawu. If I'm planting thorns, Bwe mba nsiga I should not expect tomatoes. bwe mba nsiga birala suubira ate kungula nnyaanya. You will harvest Ojja kungula what your words say. ojja kungula ebigambo ebigambo by'oyogera. Tukubira engalo. Are your words a blessing Ebigambo by'omukisa, or are your words a curse? ebigambo byo oba sibireeta mukisa, bikolima oba bya mukisa. How many times Mirundi emeka abooluganda do we get around our friends ne twetolola mikwano gyaffe and do we say, ne twogera, "Oh, did you see Sister So-and-so?" bannange
tubeera n'emikwano gyaffe netudda mu ŋŋambo netwogera ku ono netwogera ku ono netwogera ku oli mirundi emeka netugenda mirundi emeka And my words are to tear her down ebigambo ne biyuza abantu and not build her up. ate nga tebibazimbe. Is that pleasing to the Lord? Ekisanyusa Katonda? No. No. My words should lift people up, ebigambo byaffe bannange byadizimbanga abantu si kubayuza kubateeka wansi. So one of the evidences that someone is maturing in Christ ekintu ekiraga nti omuntu akula mu Kristo is that their words don't hurt people. nti ebigambo byabwe tebiyuzayuza bantu. They have control over their mouth. abantu ekiraga nti bakula mu Kristo babafuga akamwa And kaabwe. that is very hard to do. ekyo banaye si kyangu okukola. But it is something that we in leadership ought to watch. abantu abali mu bukulembeze kyekintu kye tulina okwetegereza. I have seen gossips in leadership destroy a church. ndabye eŋŋambo mu bukulembeze bw'ekkanisa nga buwuzizaamu ekkanisa. Don't be that person. banaye tetubeera abantu bwe batyo. Well, what else does James say? kyekirala Yakobo kyayogera. James chapter 4 in verse 1. Yakobo 4 esooka olunyiriri olusooka. entalo zibaaba n'okulwana kubaaba simuba mu kwegomba kwaffe okulwana omujakwe. How does a follower of Jesus handle conflict? omuntu agoberera Kristo entalo azigonjoola atya? Now, there's really two things that cause fights. bintu bibiri ebireeta entalo abooluganda. Selfishness, okweyagaliza, it's always grabbing what doesn't belong to them, ayagala buli kintu akitwale kibeere kikye, and pride. n'omwoyo gw'amalala. omuntu okwerabira waggulu mu bbanga abalala tabalabawo era bwakyusizza eriiso. Are you constantly in the middle of conflict? buli kiseera obeera mu makati ga ntalo. Are you constantly finding yourself crossways with somebody else? buli kiseera weesanga oli ku ntalo n'abantu bali ku sayidi eno gwe oli ku sayidi eri. Are you constantly judging someone else and telling them what they should do? oba buli kiseera obeerawo ng'osala misango ogamba abantu nti balina kukola kino oba kiri. Maybe you're not ready for leadership. oyinza okubeera nga tonnatuuka kubeera mukulembeze mu kkanisa. Now, let me say this. banaye kambagambe, If you're in a church, bw'oba oli mu kkanisa there's always little problems. mukanisa era mubeeramu ebizibu ebitonotono, It's just people. just kubanga be bantu. So I come to a problem, nzija ku kizibu, and let's say it's just a little flame. It's not a big problem, waliwo akazibuzibu, but just a little problem. kantu katono nnyo, And I hear about that problem, n'enkiwulira. and my words are going to do one of two things. ebigambo byange bigenda kukola ekintu kimu na bibiri. My words are either going to pour water on that flame and make it go down, ebigambo byange biyinza okuyiwa amazzi ku muliro ogwo ne guzikira, or my words are going to be like benzene and make it go. oba ebigambo byange bigenda kubeera ng'amafuta ekintu ate kyongera okutitimuka. When you find a problem in the church, do you speak words with water and make it go down, or do you speak words with gasoline and make it boom? bw'osanga ekizibu mu kkanisa okiwako mazzi ne kizikira, oba oyiwako mafuta ate ne kyongera okwaka Boom, ne kyakira ddala boom, ne kyaka. boom. Boom! Do you make problems better, or do you make problems worse with your words? ebizibu bannaye tubigaziya oba tubimalawo n'ebigambo byaffe. Yeah? wangi A leader who is mature
will make problems better rather than worse. abakulembeze abalungi ate abakuze ebizibu babiwako mazzi tebabiwako mafuta kwongera bigaziya tutukubira engalo. Finally, in James chapter 5 Yakobo 5 and verse 16, I'm sorry, James chapter 5 and verse 16, it says, Yakobo 6 have you ever asked God for something in prayer Abaluganda mwina ekintu kye mwali musabye Katonda nga muyita mu kusaba and God did not answer? Mukama n'atakiddamu? Waliwo yali asabye Katonda Mukama ekintu n'atakiddamu? How did you respond? Wakola otya? Did you get angry with God and say, why didn't you answer my prayer? Banebwale ku mikono bw'oba wali osabye Katonda ekintu n'atakiddamu wakola otya? Or did you say, God, I prayed and I asked, and I guess it's not mine to have right now, but I trust you. N'agamba oba wagamba Katonda nti nasaba tekimpadde kati naye era nja kusigala nga nkwebaza. What do you do when God says no? Okola otya Katonda bw'agamba nti nedda? Ouch. Ouch. Okola otya Katonda bw'aba agambye nti nedda? Waliwo alina ku mukono. Yeah, that's hard, isn't it? Yeah. We can get angry with God, Tusobola okunyiigira Katonda or we can be patient and trust God. oba tusobola okugumiikiriza ne twesiga Katonda. So James teaches us these things, Yakobo atuyigiriza ebintu bino. these 5 things. Yakobo atuyigiriza ebintu bino ebitaano. How do you respond to difficulties in life? Weyisa otya ng'ebintu tebitambudde bulungi mu bulamu? How do you treat other people? Abantu abalala obayisa otya? Do you use your words to bless people or to hurt people? Okozesa bigambo okuba abantu mukisa oba kubakolimira? How do you handle conflict? Entalo ozikwasaganya otya? How do you handle when God says no? Okola otya nga Mukama agambye nedda si kati? And James helps us to understand Yakobo atuyamba okutegeera what a mature follower of Jesus should be like. omuntu akoze mu Kristo bw'alina okuba. Now my question is this. Abasumba tembuuza, Just between you and God, makati go ne Katonda was one of those areas something that you need to work on? waliwo ebintu ebintu bye twogeddeko olinamu kye weetaaga okukolaganako ne Katonda akuyambeko? Do you have trouble treating people well? Olina obuzibu okuyisa abantu obulungi? Do you run your mouth a little bit much? Ebigambo oyogera bingi olumu? Do you get impatient with God? Otabukanga Katonda aluddewo okuddamu Each of n'otamunyigiriza? us has something that James says we should work on. Fenna fenna Yakobo byayogera tulina kye tuba tulina okukolako. And I also challenge the leadership of the church, Era banaye nsomooza obukulembeze bw'ekkanisa as you look at people getting ready to be leaders in the church, nga weetegekera okulaba abantu nga bafuuka abakulembeze. read the book of James Soma ekitabo kya Yakobo. and let James tell you if they are ready. Yaga Yakobo akulage oba beetegeke oba tebeetegese bulungi. Amen? Amiina. Amina? Amiina. Amen. All right, let's turn it back over. We're done. Tumaliriza. We're done. Tumaliriza. And the movie will start when it gets close to dark. Twesunze okubalaba wali kugiza essulimu ekiro. I'm turning the service back to the leadership of the church. Omusumba amaze okusomesa kati omuzindala agenda mukwasa Thank pastorate. you very much for coming. Mukama abawe omukisa